Välkomna ska ni vara till Datamans live. Nu ska vi ha riktigt roligt allesammans. Wohoho!
Trevligt att du skrev. Ha en bra kväll du med. Ska du redan gå? Ska du redan gå eller? Vad fan är du med dig? Fan, är du inte klok fan? Ska du stanna här och kolla på mig fan? Hela natten lång fan. Hela skit fan. Ha en bra kväll. Trevligt att du skrev. You are listening to 24/7 online radio. Not a lot of fun.
4-7 maj 2026 kommer det ske en stor konferens, Vitalis, som kommer handla om Sveriges framtida sjukvård och välfärd. Socialminister Jakob Forssmed kommer att inleda med tal, och konferensprogrammet avseende framtidens välfärd har följande huvudpunkter: digitalisering och AI, välfärdsteknik och e-hälsa, kompetensförsörjning och hållbar utveckling. Och det är alltså offentlig sektor, vård och omsorg, akademi, näringsliv och deltagare från hela landet som kommer mötas för att konferensa avseende vilken välfärd folkhemmet avser för Svensson. Sveriges ledande sjukvårdskorruptiker kommer att ha en offentlig debatt avseende svensk sjukvård. Från Socialdemokraterna Fredrik Lund Sammeli, från Moderaterna Noria Manouchi och från SD Jessica Stegerud. Det kommer bli intressant att se dessa korruptiker diskutera sjukvård och välfärd och samtidigt noggrant undvika covid-19-injektionens skadeverkningar. Vitalis 4-7 maj i Göteborg 2026. Det är exakt rätt plats att vara på för alla er som har fått anhöriga, vårdskadade, vårdmördade i Sveriges sjukvård. Och alla ni som har vårdskadade, vårdmördade på grund av covid-19-injektionen, Vitalis, det är rätt plats för er. Och samtidigt, för att undanhålla vanligt folk från konferensen, så kostar en entrébiljett 595 spänn ex-moms. Och konferensbiljetten, den kostar 8400 ex-moms. Vilket korruptikerna har råd med, finansierat av skattebetalarna. För mig personligen så symboliserar Vitalis svensk sjukvårdsfascism. Alltså maffian, folkhemmet, bestämmer top-down vad för slags sjukvård Svensson ska tilltvingas. Det finns väldigt lite, så gott som ingen, sjukvårdsmässig valfrihet i Sverige. Och lösningen på svensk sjukvård, det är att avskaffa landstingen, avskaffa regioner och släppa sjukvården fri så att enskilde Svensson själv kan konsumera sjukvården. Och vem är det som arrangerar Vitalis? Jo, det är Svenska Mässan. Men vem står bakom Svenska Mässan? Självklart folkhemsmaffian. Jag hyllar doktor Mikael Nordfors. Är Sverige en demokrati som man vill bo i? Eller har det redan blivit diktatur? Jag har nu tillbaka på hemmaplan. Jag har haft tal för 35 000 2 gånger i London och 1 gång på Berlin Alexanderplatz. Ni kanske sett dem på YouTube. Det känns skönt att vara här. Det var min gamla arbetsplats en gång i tiden. Jag var gatumusiker borta på Drottninggatan massor med år. Det var gudomens sätt att få mig ut ur liksom hjärntvätten. Va? Det var väldigt bra att vara på gatan, var helt oberoende. Liksom, för mig var det att jobba som läkare ungefär som att hamna i koncentrationsläger, tänkte jag, att komma tillbaka. Och jag måste erkänna att jag hatar att vara läkare. Ja, men i Sverige måste du hela tiden välja mellan att offra din patients hälsa och vara politiskt korrekt, eller att riskera din egen hälsa, din egen ekonomi, ditt eget rykte och göra det rätta. Så bud för svensk sjukvård!
Vi har världens jävla dåligaste sjukvård för pengarna. Jag har jobbat i Tyskland. Jag är så himla stolt över de tyska läkarna med Heiko Schöning i spetsen. Flera tusen läkare har gjort uppror mot covid i Tyskland. Hur många läkare har gjort uppror i Sverige? En! Jag känner ingen annan. Jon Tallinger har inte gjort uppror mot covid. Han har bara gjort uppror mot att man inte får syrgas. Han vågar inte komma hit idag för att han är rädd. Alla vi läkare är livrädda. Det finns ingen yttrandefrihet bland läkarna. Vi är hunsade. Vi är inte läkare längre. Vi är medicinbyråkrater. Det här är inget roligt. Jag hatar det här. Så jag håller på att kolla hitta ett land i Afrika där jag kan jobba i trygghet. Typ. Jag brukar säga, jag sa mitt tal på Berlin Alexanderplatz, att skulle det vara en fotbollsmatch mellan tyska läkare som är världens bästa. Hurra för Tyskland och tyska läkare och Heiko! Om det var en fotbollsmatch mellan tyska läkare och svenska läkare, så skulle det vara som att Tysklands landslag spelar mot Vatikanstatens landslag. Jag sa det här på Berlin Alexanderplatz. Och efteråt kom jag på hur bra det var. Ibland gör man det efteråt bara. För det, Vatikanstaten är ju precis som Sverige. En massa påver och bandbullor och vad heter det, inkvisition och hela faderittan. Kan vi ställa er runt här så vi får lite skydd så vi slipper bli arresterade? Vi behöver hjälp. Ja, kom runt. Jag brukar säga att jag är Sveriges läkares svar på Zlatan. Jag är bäst och säger det. Och alla hatar mig. Ja. Och det beror ju inte på att jag är så jävla bra läkare, utan det beror mer på att de andra är dåliga. Jag har sagt till, ni måste komma bort och skydda oss. Ja, ni måste komma nu, direkt. Var inte svenska nu. Jag sa det på ett skämt på engelska till mina vänner förut. Att i Sverige, det här är en ny variant av djurfarmen av Orwell. The Swedish people, we are cowards. The British are sheeple. And the Danish are the pigs. I have Mats from Denmark here. Yeah. Så vill jag säga några praktiska råd. Vitamin D, jag hade tal i London också om the D-Day. För 70 år sedan var deras förfäder där och försvarade kontinenten mot fascismen. Nu måste vi göra samma sak och försvara kontinenten mot fascism. Det här är en statskupp som pågår just nu. Och våra politiker jobbar inte åt oss. De jobbar åt främmande makt och är landsförrädare. Och vi ska ställa dem alla inför rätta i en Nürnbergrättegång. Och det är massor med de bästa advokaterna i världen som jobbar på det. Och jag har gjort en webbsida där vi kan samla in alla anmälningar och sen inför den här Nürnbergrättegången som heter peoplescourt.org. Jag är lite sådär multigeni, jag bara har ett problem. Jag har gjort världens bästa demokratiwebbsida för 20 år sedan med flytande demokrati. Och jag kommer ut med en bok nu som heter Demostokrati, kallar jag därför. Spartacus 2.0. Jag vill leda 2000-talets slavuppror. Vi har varit slavar i flera tusen år och vi har accepterat det. Stockholmssyndromet kommer några 100 meter bakom här, Norrmalmstorg. Vi ska inte längre sympatisera med förbrytarna. Vi låter dem köra med oss och bli förälskade med dem och knulla med dem. Vi måste ta avstånd och ställa dem inför rätta. Jag tycker Tegnell har varit lite bättre än de andra förbrytarna, så det räcker med 10 års fängelse för honom. De andra ska ha livstid. Men Tegnell är i säng med läkemedelsindustrin. Och jag säger det här. Jag har tusentals läkare, biologiprofessorer,
Alla de bästa i världen bakom mig. Det är ingen som kan mer om covid i världen än vi tillsammans. Vi är världsmästare. Vi publicerar en video som visas 5 miljoner gånger. Den blir nedtagen. Så då vet alltså YouTube och Google mer om covid-19 än tusentals läkare, 20-tals virologiprofessorer och flera nobelpristagare. Det är ganska arrogant, tycker ni inte det? Jo! Men det är en skillnad på dem och oss. De Tegnell och company som rådger för regeringen. I Danmark hörde jag att de ville inte göra lockdown och då blev Sundhetsstyrelsens chef avsatt av politikerna. Politikerna tar råden uppifrån och de representerar inte er. Utan de politiska partierna idag är som en D-Day, sa jag. Och det är Davos 1, Davos 2, Davos 3, Davos 4 och Davos 5. Jag representerar ett politiskt parti som jag har grundat som heter Direktdemokraterna. Rösta på oss istället. Vi vill införa direktdemokrati. Det finns bara ett sätt att stoppa korruptionen. Och det är att sprida makten så mycket som möjligt på alla invånare. Och grekerna gjorde det här redan för 2400 år sedan. Och de uppfann ett politiskt system som kallas för demokrati. Som vi inte har kvar idag. Den nuvarande demokratin är från Rom. Där man köper skådebröd åt folket. Den amerikanska författaren John Perkins skrev en bok där han berättar att alla politiker och regeringar i världen har välja på att göra som bankirerna vill eller dö i en flygolycka i princip. Va? Så det här är piska och morot som går genom hela systemet och alla styrs av rädsla och självbevarelsedrift. Och då får vi ett helvete här nere och vi kommer att dö nu. Därför att man har provat, till exempel är det idiotiskt att ge influensavacciner. Man har visat att influensavaccinet ökar risken för att få corona till det dubbla eller något sånt i amerikanska studier. Hur fan kan man rekommendera influensavaccin då? Dessutom har influensavaccin ingen effekt på dödlighet eller sjukskrivningar enligt en Cochrane Review och Demichelis från 2017. Det är ren jävla geschäft och bluff. Jag Tegnell bakom det här, va? Det är inte okej. Vi har vant oss vid att vår socialstyrelse representerar läkemedelsbolagen och inte oss. Det ska vara medicinsk frihet. Vi hade löst cancerproblemet för 50 år sedan om vi haft riktig forskning. Om man botar sjukdomar idag blir man förföljd. Tro mig, jag vet. Jag visade för 15 år sedan i rättegång så jag vann med 20-0 mot Socialstyrelsen. Vi kunde minst halvera ryggsjukskrivningarna i Sverige. Jag blir förföljd istället för att tacka. Botar man ryggar, vad händer då? Det är ingen försäljning av smärtstillande. Kiropraktorerna, ryggklinikerna blir arbetslösa. Det är ingen som vill ha det. Det är bara boskap som ska utnyttjas och mjölkas. Det är därför som vår epidemi heter covid-19. För det är kor som ska mjölkas på pengar. Det är en enda jävla funktion. Så nu måste vi göra uppror. Och stå upp! Nu vill jag sjunga en sång för er. Vi allsång. Har ju fått upp texten nu här, tekniker och musik. Jag har många talanger. Brought to you by Fritjof Persson, Sweden.
can diagnose a disease, if AI can create a drug that deals with cancer or Alzheimer's, that is a good thing. If AI and robotics throw millions of people out on the street, that is a bad thing. Right now, when we get back to oligarchy, virtually all of the money, and there are huge investments. Right now, AI and robotics are seeing more investments as a percentage of our GDP. We're talking about many, many, many hundreds of billions, if not trillions of dollars. It is the largest investment in the history of this country since the Louisiana Purchase. All right? Who are the people behind these investments? They're our friend Elon Musk, Jeff Zuckerberg, Larry Ellison, Jeff Bezos, the richest people in the world. And what I worry about is, given the history of these people, they are not making hundreds of billions of dollars in investment in order to improve life for working people in this country. So I'm on a kind of crusade here, trying to slow this thing down to let us get a handle on it. All right, how do we make AI and robotics work for everybody? How does it improve lives? If it lowers the UAW, my friend Sean Fang, who's head of the UAW, when they were negotiating a contract, they said, you know what, not only do we want better wages and working conditions, etc., we want a 32-hour work week. Why did they say that? They said that because they perceive that every one of their workers is going to be more productive. They wanted their workers to benefit from that through a shorter work week. But those are the kind of ideas that we have got to be talking about. You got to think hard. How do we make AI and robotics work for you and your family? Not just Elon Musk and other billionaires. It's a huge issue out there. And that is why I have called for a moratorium on data centers. And I do that not only, do you got data centers here in North Carolina? Okay, they're spreading all over the country. And people are rising up against them for a number of reasons. They don't want to see higher electric bills. You know, data centers consume an unbelievable amount of electricity and water. And that's kind of the major reason. But to me, more importantly, we got to slow the process down. And I'll tell you something else. I did a town meeting at Georgetown University a few months ago with a guy named Jeffrey Hinton. That name mean anything to anybody? Jeffrey Hinton. He has won the Nobel Prize in Physics a few years ago. And more importantly, he is considered one of the godfathers of AI. He's been working on this for many, many decades. And what he said is that it is only a matter of time, and it may be a few years, where AI, and you understand what AI is capable of doing, they are absorbing every book that has ever been written, every post that has ever been put on the internet, every mathematical equation that has ever been dealt with, every problem in physics, chemistry, you name it. They are absorbing all of that. And what he has said is that he thinks that in a time, in a very near future, AI will be smarter than humans. And what used to be science fiction, I don't know how many of you saw 2001, The Space Odyssey. Maybe some of the older folks here may have seen it. Anyhow, there's a scene in this movie where these guys are on a spaceship heading off to someplace in the universe. And they have a computer that's running, supercomputer that's running the spaceship. The computer's name is Hal. And one day, you know, one of the captains on the spaceship says, all right, Hal, I want you to do this or that. And Hal says, well, not really. Hal rebels. And that was, you know, they dealt with it. But the idea that the supercomputer could rebel was what the film was about. That is no longer science fiction. So I don't want to frighten anybody because nobody knows. I mean, people disagree with it. People know a lot more than I do.
But there are serious people who have studied this issue who worry very much that the day may come where AI becomes independent of human control. And that would be a bit frightening, to say the least. So other than that, things are going pretty well. And let me just also say this, that it is imperative that we continue to do everything that we can to stop Trumpism. And what Trumpism is about is not only support for the oligarchy, it is doing what demagogues throughout history have always done. Trump didn't invent this playbook. It's gone on for a long, long time. And what that playbook is about is when a country, whether it was Germany in the 30s or other countries around the world, when people are struggling, people don't have the income they need to survive, when they can't afford basic necessities of life, what demagogues always do is find a powerless minority and blame them for all the problems. In Germany, it was the Jews. Throughout our country's history, it was blacks. If white people are not making enough money, if blacks are taking your jobs, da-da-da-da. It was Asians. We had an Asian expulsion legislation. They were taking white folks' jobs. Women are too uppity, taking men's jobs. You know, gays are taking over the schools. You always have the Muslims. Yeah, you name the group, doesn't matter. What we are supposed to do is think that all of the problems that we face, which are many today, they're the fault of a particular minority. And today that minority is the undocumented people in this country, the vast majority of whom came to this country, same way, for the same reason that my father came to this country, without a nickel in his pocket, to escape poverty, to provide a better life for their children.
optimistic about the future in general has now hit an all-time low. It's still a majority of Americans say they're optimistic about the future, don't get me wrong, but in the 20-ish years that Gallup has been conducting this poll on American optimism, they have never had this few Americans say that they're optimistic about the future. Almost 60% of Americans now say they anticipate having a, quote, high quality of life in the future, a level that Gallup reports is about 9 percentage points lower than at the height of the COVID-19 pandemic. Americans were more optimistic about the future during the height of COVID than they are today. So during a deadly pandemic going around the globe, people stuck in their homes for months, more of those people were like, you know what? The future's going to be good. Today, no pandemic, right? You can come and go as you please. But fewer people are optimistic about the future. So people are looking around during COVID, thousands and thousands in America alone dying every day, saying, yeah, future's going to be pretty good though. And those same people today are like, no, the future is not good. I'd rather go back to the pandemic days when I had hope. When I had hope during the pandemic versus what I see now. So what could the difference be? Why were more people optimistic during COVID than they are today? Well, a good reason for that is because COVID happened during an election year. And these people who said the future's going to get better knew that they at that moment had the chance to make the future better in just a couple months. Whereas today, we got a couple years. Sure, we could remake the House and Senate this coming November, but that's not going to mean a whole hell of a lot with that other guy still in charge of the whole damn thing. So there's not a whole ton of reason to be optimistic right now, right? I pronounced that word really weird. Optimistic. But that's sad. It's awful to think that Americans in record numbers are just giving up hope because of what Donald Trump has done and how bad he has been for this country. But that is what's happening. People are giving up, at least to a degree that they're no longer optimistic. Maybe they're still willing to fight. I hope they are. You know, you can lose optimism. You can still think that things aren't going to get better, but by God, I'm going to keep fighting to make them better. Even if you think it's futile, keep fighting. Because you just might make the change that you're wanting to see, right? And that's what needs to happen in the United States today. It looks bleak. It is bleak. But we band together, we tough it out, we fight back as best we can to the best of our abilities. And that optimism will, of course, eventually return. Scientists recently discovered a new evolutionary trait in puppies, and it's that they cannot grow up and reach their full potential unless you subscribe to this channel. Don't do it for me, folks. Do it for little Atlas and Judge here. Good boys. You do good. You want to say something? No? Okay.
elbil innan man köper den. Och det här det bekräftas idag av Consumer Report hur viktigt det är. Man har granskat bilar med 5-10 år på nacken och släpper något som en del kanske anser att det är en bomb. Sist på listan med mest krångel och fel hittar vi Tesla. Och det intressanta är att det här är en stor, pålitlig och seriös undersökning som omfattar 140 000 bilägare. Knappast förvånande, det är en kommentar som jag också har fått, medan andra som sagt anser att det här är en bomb. Men när det gäller Teslor som har rullat så här pass länge och som 8-10 år så är det inte ovanligt med dyra problem. Det är viktigt att tillägga, och jag vill betona det, att på senare år så har byggkvaliteten förbättrats avsevärt i Tesla. Men det ser man ju inte på den här undersökningen eftersom den omfattar bilar som är upp till 10 år gamla. Om vi så vänder blicken mot toppen på listan och tittar på mest pålitliga begagnade bilar. Ja, första platsen, där hittar vi som vanligt Lexus tätt följd av Toyota. De här båda märkena brukar ju ligga i topp, något annat hade varit förvånande. Några som säkert jublar idag, det är Volvo. En 10:e plats är hedrande även om det kunde ha varit bättre, men det här värmer säkert Volvo-hjärtan idag, speciellt som man spöade ärkefienden Mercedes med en plats. Men, och det ska sägas, man har fortfarande en bra bit kvar till 6:an på listan som är BMW. Om vi så summerar Consumer Reports lista över de bästa och sämsta begagnade bilarna, mest och minst pålitliga 5-10-åringar, så tar japanerna 5 topplaceringar faktiskt. Och till många Tesla-ägares förtret så är Tesla förankrat på botten, och det är tyvärr inte första gången. En begagnad Tesla 5-10-åring är alltså inget bra köp om man inte får ett kanonpris och har en väldigt bra verkstadsrelation. Tack för mig. Good evening. This is a special you say, I think Tallarico's a stronger candidate than Crockett. Well, the NRSC thinks that, and they polled it. CBS News and Ellison's
and Brendan Carr think that because they tried to keep Tariq out there. I mean, it's pretty clear who they don't want, and that should be the person we want. Now for our listener questions, always a favorite segment. Joel in Tampa, Florida, James says, our country is now completely ruled by money from top to bottom. I hear talk of fixing this and that, but how can anything be fixed when money remains a controlling factor? Well, it's always been a big factor. It's now maybe the only factor. I mean, everything is for sale. I appreciate the question. I think the magnitude is this. If you took all of the corruption in the United States government from the year, say, 1789 through even Trump's first term, through January 20th, 2025, and then from January 20th, 2025 to where we are now, February the 19th, 2026, there's more been stolen in that time than the accumulated rest of the country. That's what I believe. How big of a money problem you got? It's everywhere. And it's right out in the open. It's in Bitcoin. It's the people buying the stuff. It's unbelievable. But you ask the right question. Unfortunately, the answer is we're stealing at a rate that is unprecedented in American history. Unprecedented. You got our peace negotiators, Witkoff and Jarrett over there. You know, if they don't have a good day in negotiations, they're still making money. It's really outrageous. Joseph in Schenectady, New York says, with no more presidential approval ratings, it seems to me that Trump regime has pressured Gallup into changing what data collects and what data it reports. What do you think about it? Well, first of all, Joseph, there are approval ratings from other polls. I think Gallup made a terrible mistake. I don't know if they got pressure or not from Trump. It would not surprise me. But the import of those approval ratings was not the number, but the historical comparisons. If Trump is at 43%, you can say, well, that's pretty bad. And if someone says, well, X was at 44% and they got reelected, I don't think that happened. But that was the importance. And I don't know why Gallup did it, but I think it was a huge, huge disservice to the public. Well, okay. I think I know why they did it. They were pressured. For 88 years, and people would pay attention to it. They had a historical database and everything. All of a sudden, when the current administration is complaining, and they're complaining even about trying to shut Fox polls down, and you just roll out of bed one morning and say, I think we're going to ask presidential approval anymore. It doesn't really fit with our current mission. And they're nice people. They're competent people. I did a speech for them not very long ago. In their business is so many different things, and the political business, I'm sure, is not hardly anything of what they're about. But of course, they were pressured, and of course, in their name will be in history, and it'll be shit all over. That's the decision they made. Jay in St. Petersburg, Florida, asked you, James, the nation has had many political parties in the past that no longer exist. What will it take to push this failed remnant of the Republican Party into oblivion? Well, first of all, the Republican Party that I knew is in oblivion. It basically doesn't exist anymore.
they forecast that gold and silver will now increase in value dramatically, and obviously they refer only to physical bullion, gold and silver, physical. So this coming event soon upon us, when the value of physical gold and silver will increase dramatically, that event has to be camouflaged so that people think, ooh, it was because America attacked Iran. That is why gold and silver shot up. No. The reason why America is about to attack Iran is because they need to camouflage the real reason why the value of gold and silver is about to skyrocket. The first step in this monetary reset was to fool the world to take a COVID-19 injection, which is the greatest genocide in human history, multiples larger than Auschwitz. It's the greatest genocide in human history, which just started. The second step in this monetary operation is to skyrocket the value of gold and silver, because America has issued bonds to the trillions of US dollars, and they are all worth significantly less than what they've been stamped, sold for. So to con the world to accept poverty, first the jab was given, and now gold and silver is about to skyrocket, fulfilling the prophecy in the book of Revelation chapter 6. In UK, Prince Andrew has just been arrested by British police, and my only comment is that Andrew, he seemed to be the more normal of these two princes, because the other one is gay. And that piece of news is led now to keep people focused away from the increasing value of gold and silver, combined with the extermination of the COVID-19 injection, the pandemic and the jab. All the experts, they avoid the pandemic and the jab, but it is a monetary event, because when people die, deflation is created. Hurrah for Ed Dowd, hurrah for Catherine Austin-Fitz, who publicly realizes this, and shame on all the rest of the expert economists and gold bugs. You know about this, but you are cowards. My name is Fritjof Persson, Sweden. Thank you. Brought to you by Fritjof Persson, Sweden.
Jaha. Nej, det blev inte så mycket folk. Kom inte in så mycket folk. 19 visningar har jag haft under hela tiden här och det kommer inte gott folk, men det är inte så många som har skrivit. Några har skrivit. Men då har jag inte hängt med. Jag hängde med på en som skrev, men sen var det någon annan som skrev och jag hann inte med att säga någonting. Jag såg inte att det hade skrivits något. Men det är sådana missar man gör ibland. Men nu säger jag godnatt. Nu ska jag ta tag i den sista disken. Sen ska jag nog gå och lägga mig, tror jag. Jag känner mig pigg för övrigt, så jag kanske är uppe en stund till. Vi får se, men tack för den här kvällen. Så hörs vi snart igen. Klockan är 20. Klockan är 00:44 nu. Kvart i ett på natten. Så jag säger godnatt och hej. Så hörs vi snart igen.